பார்ப்பது Xylem தமிழ் 11th and 12th சேனல். நான் உங்களோட Sreeshma Maam பசங்களா. எப்படி இருக்கீங்க everyone? ஆகாயம் தீ பிடிச்சா நிலா தூங்குமா, நீ எல்லா நேரம் இந்த நெஞ்சம் தாங்குமா. ஸோ பசங்களா, இன்னைக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸோட மெயின் அதோட ஹர்ட் பற்றி நம்ம வந்து இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். Range we will study today, domain we will study today, we will learn about graphs, we will learn about the speciality of graphs, we will learn about what is function. First of all, hi Saravana, Selvi, hi pa, hi. Okay, so அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிறோம். So in the chapter mainly they will ask about to find the domain and range. So அதுலயே வந்து லைக் என்ன சொல்லலாம், ரிப்பீட்டடா கேட்குற ஒரு கொஸ்டின். லைக் நீங்க வந்து அது எந்த ஒரு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும், டொமைன் கண்டுபிடிக்கிற அந்த எந்த கொஸ்டினா இருந்தாலும் this will relate somehow. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஸோ நம்ம போன கிளாஸ்ல we will learn about ரிலேஷன்னா என்ன, whatever it is, because இது வந்து நீங்க ஒரு இதாக தான் நீங்க படிப்பீங்க. ஓகே ஃபைன். ஹாய் ஹேமவர்ஷினி. ஓகே, ஐ வில் கால் யூ சரவணா. ஓகே ஃபைன் பா, ஃபைன். ஓகே, ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் ஆல்சோ லைக் பட்டனை அடிச்சு உடைக்க வேணாம், லைக் பண்ணால் போதும். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பட்டனை லைக் கரோ. ஓகே, ஸோ தட் ஐ வில் பி ஹாப்பி, யூ வில் பி ஹாப்பி. ஓகே, ஸோ so the syllabus is this. ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுவேன். ஸோ தட் இஸ் வி வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, ஓகே, ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, அதுல வரக்கூடிய டொமைன், கோடொமைன், ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி எழுதலாம், எப்படி நீங்க ஒரு ரேஞ்ச் எப்படி எழுதலாம், எப்படி அந்த வாவ் ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுவேன். அண்ட் ஆல்சோ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது விச் இஸ் நீடட் ஃபார் யுவர் 12th உங்களுக்கு தேவை. நீங்கள் என்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்கன்னா, நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு தேவை தட் இஸ் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டத்தில் தேவை, அண்ட் டிஎஸ்பி டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ரொசஸிங். ஸோ அந்த சாப்டரில் கூட இங்கே இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் கிராஃப் பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன், வேற எதுவும் பற்றி கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் கிராஃப்ஸ். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி அது different types of functions is there. அதையும் நான் வந்து எப்படி அது வருது, why it is called, இது இப்பவே நீங்க படிச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நீங்க வந்து 12th போகும்போது எங்க ஃபங்க்ஷன், எங்க கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன், கிராஃப் பத்தி கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் நம்ம வந்து இப்பவே பேஸ் என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்திக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் ட்ரிங்க் சம் வாட்டர். தப்பான பென் எடுத்துட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் த திங் வி கோனா டிஸ்கஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன படிச்சீங்க, யூ லேர்ன் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு படிச்சீங்க, கரெக்டா? ஓகே, யூ லேர்ன் வாட் இஸ் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் படிச்சீங்க வாட் இஸ் ரிலேஷன். ஓகே, ரிலேஷன்னா என்ன நீங்கள் படிச்சீங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் படிக்க போகிறது தான் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கூட நீங்க படிச்சிருவீங்க. ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்ல இருந்து தான் நமக்கு வந்து ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஃபைன், இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து தான் எனக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண முடியும், டிஃபைன் பண்ண முடியும். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் படிச்சீங்க, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்சீங்க செட்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல், இதுக்கு ஏன் மேம் வை ஆர் யூ டெல்லிங் திஸ், பட் வை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா திஸ் ஆர் ஆல் கனெக்டட். நீங்கள் செட்ஸ் படிக்கல அப்படின்னா பேசிக் டேர்ம்ஸ் நான் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்ல சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியாது. கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் நீங்கள் படிக்கலைன்னா ரிலேஷனில் நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது. ரிலேஷனே தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்னன்னே தெரியாதுங்க. ஸோ அதனால நமக்கு இதெல்லாம் தேவை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் லேர்ன் அபவுட் வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன். சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன், வெரி சிம்பிள்.
Okay, relation sorry function அப்படினு ஹெட்டிங் எல்லாம் எழுதலாம், உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ல எழுதலாம். Okay, whatever, it's up to you. So I'm just defining a set. Okay, set A is equal to 1 2, and I have a set B, that is set A B. Okay, set A B. So what is A cross B? A cross B na enna pa? 1 comma A, 1 comma B, 2 comma இது வேணாம், இதுல எனக்கு relation define பண்ண முடியாது. Okay, I will take B, which is 3 comma 4. Okay, 3 comma 4 எனக்கு relation define பண்ண அதனால. Okay, fine. So I want to know A cross B na என்ன எனக்கு தெரியணும். Okay, so அதுக்கு 1 comma 3 வருமா? Yes, 1 comma 3 will be there. 1 comma 4. இன்னொரு நம்பர் கூட போடலாமா? இன்னொரு நம்பர் கூட போடலாம். Okay, so A is equal to 1 2 3. Okay, inna ma'am. Okay, I have A is equal to set of 1 2 3 and set of B is equal to 1 and 2. Okay, now I'm going to find A cross B. So that is 1 comma 1. Okay, அப்புறமேல் வந்து 1 comma 2, 2 comma 1, அப்புறம் 2 comma 2, then 3 comma 1, 3 comma 2. Okay, this is my Cartesian product. So இதுல வந்து நான் relation R வந்து define பண்றேன். Okay, relation R I am defining that என்னோட Cartesian product or sorry Cartesian product கிடையாது, ordered pair x comma y such that y வந்து என்னவாக இருக்கலாம்? Y வந்து greater than or equal to x. Y should be greater than or equal to x where x belongs to set A and y belongs to set B. Okay, so this is my relation. So அந்த மாதிரி யாராச்சும் இருக்குதா நீங்க பார்க்கணும். Okay, so இப்படி தான் நீங்க படிப்பீங்க. டேய் நான் வந்து ஒன்னு சொல்றேன், ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படினா 12th you have a very big chapter, relations and functions. அது உங்களுக்கு like understand ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். If you studied this basic-ஆ தான் நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு தேவை இருக்கிறது மட்டும் தான் I am telling you. So அதனால please listen. Okay, so relation R வந்து என்ன வரும்? R is equal to set of என்னோட y வந்து greater than or equal to x வரலாம். So greater than or equal to I can have 1 comma 1, right? Then I can have 1 comma 2. Okay, next வந்து 2 comma 2. Fine. அப்புறமேல் எதுவுமே கிடையாது, இவ்வளோதான். Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 is equal to 1, அப்புறமேல் 1 less than 2, which is y is greater than, so இங்க வந்து 2 is equal to 2. Okay, so this is my relation. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு function என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லித்தரேன். Okay, so function அப்படின்னா okay, function எப்படின்னா every element of A or set A should have one and only one image. Okay, எனக்கு ஒரு செட் A இருக்குது, என்னோட செட் Aல வந்து எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது? 1 2 3 4 sorry 1 2 3. ஸோ அந்த 1 2 3ல வந்து எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இது எங்க டிஃபைன்ட் ஆகுது? டிஃபைன்ட் இன் R. ஓகே, ரிலேஷன் எங்க ஃபங்க்ஷன் எங்க டிஃபைன் ஆகுது? Rல தான். So I have relation R here, that is set of 1 comma 1, 1 comma 2 and 2 comma 2. Okay, so everybody know what is arrow diagram? தெரியாத உங்களுக்கு? I think you don't know. So arrow diagram அப்படினா we will just write. Okay, we will just write 1 2 3. So this is my set A and இந்த செட்ல வந்து என்னோட செட்ல வந்து I have 3 1 2. I have 1 2. Okay, so function என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா function from A to B. Okay, A to B function வந்து define ஆகுது where
என்னோட எல்லா every element, okay, every element in A க்கு வந்து ஒரே ஒரு இமேஜ் இங்க இருக்கணும். இங்க வந்து இப்போ 1 க்கு வந்து 1 மட்டும் தான் இருக்குது அப்படினா 2 க்கு வந்து 3 அப்படினா இருக்குதுனா இங்க 3 க்கு வந்து நான் ப்ளாட்டே பண்ணல. 3 க்கு வந்து என்னப்பா நான் ப்ளாட் பண்ணல அப்படினா according to the definition this is not a function. என்னப்பா according to definition it is not function. இல்ல இங்க வந்து another ஒரு 3 இருந்துச்சுனா I'm just mapping is with this அப்படினா you can tell every element in A have one and only one image. Ma'am, what is this one and only image? இப்போ இங்க பாருங்க. So function is equal to set of 1, 1, 2, 2, 3, 3. So I said this is a function. இது வந்து என்னப்பா it is a function. Okay, இது வந்து ஒரு function அப்படின்னு நான் சொன்னேன். So one and only one image அப்படின்னா உங்களுக்கு யோசிச்சு வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக நான் சொல்லித்தரேன். So if என்னோட ஃபங்க்ஷன்ல வந்து இப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. So this is also mapped to 1 க்கு வந்து 2 is also an image, 3 க்கு is also 3 க்கு 1 is also an image. Okay, இந்த மாதிரி தான் என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா so how it will be 1, 1 இருக்கும். அதே மாதிரி 1, 3 இருக்குமா? Yes, definite. Sorry, 1, 2 க்கு தான் மேப் பண்ணேன். So 1, 2 will be there. Next வந்து 2, 2 இருக்குது. Next I have 3, 1 and 3, 3. Right? So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா A க்கு வந்து A 1 க்கு வந்து 1 is an image as well as 2 is an image. How is it possible? அது function கிடையாது. Okay. So 1 க்கு வந்து already 1 is an image and next 2 is an image. அப்புறமேல் 3 க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா already 1 is an image and 3 is also an image. So ஒரே ஒரு element set Aல வந்து ஒரு elementக்கு மட்டும் ரெண்டு image இல்ல மூணு image ஒன்னு தவிர்த்து நிறைய images இருக்குதுன்னா அவங்கள நம்ம வந்து function அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். So first you have to look, okay, இங்க 1 இருக்குது. First element is 1. Is 1 is repeating as first element? அப்படி இருந்துச்சுன்னா this is not a function. This is not a function. இல்ல ஒரே ஒரு image தான். 1 க்கு only 1 is image, 2 க்கு only 2 is image, 3 க்கு only 3 is image na this is function. This is function. So this is what I'm telling. Every image in A only have one and only image. அப்படினா that is a function. Okay, this is function. இது வந்து ஒரு function, இது வந்து function கிடையாது. Because 1 have 2 images and also 3 have 2 images. Another example I will give. Another example நீங்க பாத்தீங்கன்னா I have 1, 2, 3. Okay. And இங்க வந்து I have 2, 3. Okay, I have 2, 3. இதுக்கு தான் நம்ம arrow diagram அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி இங்க இருந்து நான் like I'm drawing an arrow, right? So அதுக்கு தான் நம்ம சொல்றோம் mapping. Okay. So 1 ஓட image வந்து 2. Okay. And 2 ஓட image is 2 as well. 3 ஓட image வந்து 3. Okay. So இது வந்து நான் function. இதுதான் என்னோட function. So function நான் வந்து எழுதுறேன். That is 1, 2 and 2, 2 and 3, 3. Okay, is this a function? Yes, this is a function. இது ஒரு function. Okay, பசங்களா? So this is a function. So இதுக்கு தான் நம்ம function அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, ma'am, இங்க பாருங்க ma'am, இங்க 2 வந்து ரெண்டு சைடுல ரிப்பீட் ஆகுது. அப்ப எப்படி ma'am? அது ரிப்பீட் ஆகட்டும், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா வந்து set இப்போ 1 வந்து ரிப்பீட் ஆகுது as a first element 1 ரிப்பீட் ஆகுதான்னு நீங்க பார்க்கணும். 1 first element, then இங்க 2, then இங்க 3. So it's not repeating. So you can say this is a function. So this is a function. Okay. And another example. Another example நாம வந்து first எடுத்தோம்ல அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காமிச்சு தரேன். Okay. So என்னோட relation is like this, right? என்னோட ரிலேஷன் வந்து இது. இந்த ரிலேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனா இல்லையான்னு நமக்கு பார்க்கலாமா? So set Aல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் one and only one images இருக்கணும். என்னோட செட்ல வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்க? 1, 2, 3 I have. And என்னோட செட் Bல வந்து I have 1 and 2. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 is mapped to 1, 1 is mapped to 2 and 2 is mapped to 2 as well. Okay, இங்க ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது. First condition is that 1 has 1 and
1 and 2 as image. So நம்ம வந்து இத வந்து சொல்றது second element நம்ம சொல்றது வந்து image or range. Okay, image or range. So has two images, 1 and 2 வந்து images ஆக இருக்குது. அப்புறமேல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா second condition வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 has no image. So in the ரெண்டு conditionலயும் we can say this function, okay, in the relation is not a function. Not a function. I hope it is clear. நான் இது ஏன் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படி 12th வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது. நீங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க எலமெண்ட் A, ஓகே, ஃப்ரம் A to B க்கு வந்து என்னோட ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆகுது, ரிலேஷன் டிஃபைன்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஏல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும், ஓகே, ஏல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் இமேஜ் இருக்குதான்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறீங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் இமேஜஸ் இருக்குது. செகண்ட் நீங்க என்ன பாக்குறீங்க, ரிப்பீட் ஆகுதா, 1க்கு வந்து ரெண்டு இமேஜஸ் போகுதா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்க்கு ரெண்டு இமேஜஸ் இருக்குதா அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே, so that's it. So இதுக்கு தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, it should have only one and only image. Okay, so then what is domain and range? What is domain and range? Okay, so domain அப்படின்னா நாம படிச்சோம் that the first element of the A cross B, then yes, அதே same தான். Hi Priti, hi Pa. Okay, oh, it's just me. ஏன் பா இது போக மாட்டேங்குது? ஓகே ஓகே, டொமைன் அப்படின்னா இப்போ என்னோட ரிலேஷன், சாரி, என்னோட ஃபங்க்ஷன் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபங்க்ஷனில் வந்து செட் ஆஃப் 1, ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் அ செட் தட் இஸ் 1 2 3, ஓகே, 1 2 3 இருக்குது, தென் 2 3, தென் 3 1. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இந்த ஃபங்க்ஷனில் வாட் இஸ் த டொமைன்? ஸோ டொமைன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் A and B வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் இட் as 1 2 3 as well. Okay, 1 2 3 as well. So domain is equal to set of 1 2 3. Okay, because இது வந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கிருந்து போய் எடுக்கிறோம், A cross B. So இங்க A க்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறோம். So every element in A will be there. So that is domain will be 1 2 3. Okay, then range அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, range. Okay, so let this be 4. Okay, 1 2 3 4 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரேஞ்ச் அப்படின்னா 1 ஓட இமேஜ், 2 ஓட இமேஜ், 3 ஓட இமேஜ் தான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன், ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, so that will be 1 2 3. Then what is codomain? Codomain is the set B. Okay, set B which is 1 2 3 4. இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரேஞ்ச், கோடொமைன், அப்புறம் என்ன domain, domain, codomain, range வந்து ரொம்ப important. Okay, we will do a question from that. Okay, fine. Is that clear? Okay, so அதுக்கு முன்னாடி I will just tell you what is the range, what is domain. இதெல்லாம் okay ma'am, நீங்க சொன்னதெல்லாம் correct ma'am, ஆனா எப்படி ma'am? Okay, so what is domain அப்படின்னா, domain is actually the value of x. Value of x. Xக்கு நீங்க வந்து கொடுக்க முடிய எல்லா வேல்யூக்கு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், domain அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, is that clear? So if I have a function f of x, if I have a function f of x that is equal to 2x plus 3. Okay, எப்பவுமே இதுதான் எடுக்கிறோம். Fine. Okay, I have a function that is equal to 2x plus 3. Okay, my relation is defined from R to R. Okay, relation or function is defined from R to R. R to R enna real numbers to real numbers, real numbers to real numbers. Okay, enna அப்படினு கேக்குறாங்க. Okay, so what I tell, domain is the value of x you are giving. Correct? Value of x you are giving. So நான் வந்து எனக்கு real numbers, domainல வந்து real numbers தான் இருக்குது. So whatever I give to f of 1 is equal to 2 plus 3, that is equal to 5. F of 0 is a real number which is 3. F of minus 1 I can give, I will get minus 2 plus 3, that is equal to 1. Okay, so x க்கு நான் வந்து I can give whatever values from real numbers. Correct? Real numbersல எவ்வளோ numbers இருக்குதோ அது எல்லாமே எனக்கு கொடுக்க முடியும்.
So because ma'am அப்படினா so நம்ம set A is equal to set of 1 2 3 அப்படினு எழுதுறோம்ல. So அதுக்கு பதிலா என்னோட set A is actually the real numbers. Okay. So ma'am what is R to R அப்படினா then second set B வந்து also real numbers. So இப்போ எங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படினா real numbers cross real numbers. Okay, இதுக்கு தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம் real numbers cross real numbers. Okay, so my relation is defined from R to R and which means real numbersல இருந்து தான் நம்ம x க்கு வேல்யூ கொடுக்க முடியும். Which means domain அப்படினா domain belongs to set of real numbers or இப்படி எழுதலாம் real numbers. So this is my real number. Fine. அப்புறமேல் okay, next one I'm asking what is range. Okay, what is range? So range அப்படினா range நீங்க வந்து கேட்டீங்கன்னா very important பசங்களா listen. Range அப்படினா f of x is equal to y. என்னப்பா f of x is equal to y. So whatever the value you are getting for y is the range. Correcta? Is the range. So இப்போ வந்து f of 1 நான் எடுக்கிறேன். So I will get 2 into 1 plus 3 that is 5. So 5 is the range of 1. Okay, that is 1 comma 5. That is 1 comma 5. இதுதான் என்னோட function. Okay, அந்த function குள்ளார I am giving an input that is 1. Okay, எனக்கு கிடைக்கிற result is 5. So 1 is related to 5 and 1 and 5 is a function. Is that clear? So அப்படினா what is f of x here? 2x plus 3. Okay, that is equal to y. That is equal to y. அப்போ எனக்கு வந்து x க்கு வந்து எனக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும் so that I can get y. Okay, so நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படினா you have to find the value of y. Sorry, range க்கு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா இவங்கள வந்து x ஓட terms. Okay, x is equal to அப்படினு நீங்க எழுதுறீங்க. Okay, so that is 2x is equal to y minus 3. X is equal to y minus 3 divided by 2. Okay, so this is a rational number. Correct? மேலையும் கீழையும் integer தான் வரும். Whatever the number you will get either a rational number. Right? So அப்படினா x அப்படினா this x belongs to என்னப்பா rational real numbersல வருது. Right? So அப்படினா I can tell all the y அப்படினா that is range belongs to real numbers. Range belongs to real numbers. Okay, இப்படி தான் நீங்க எழுதணும். Okay, this is how you gonna find the range and domain. Okay, another example இருக்கட்டும். Another example I would give. Okay, இப்போ வந்து f of x is equal to 1 divided by 2x plus 3. 1 divided by 2x plus 3. Okay, so இதில வந்து I have to find the domain and range உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, first we are going to find the domain. So what will be the value I am going to giving to x. Okay, minus வச்சுக்கலாமா? Minus வச்சுக்கலாம். That is 4x minus 1. Okay, minus வச்சு உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கிறேன். So 4x minus 1 is equal to இங்க இப்படி வரலாம். Okay, this 4x minus 4 வச்சுக்கலாம். Okay, 4x minus 4 இருக்குது. I have to find the domain and range of this function. Okay, and it is from R to R. Okay, relation defined from real numbers to real numbers. அது உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. Okay, so நான் வந்து இப்போ suppose I am giving f of 1. Okay, f of 1. Okay, I will give you from f of 0. f of 0 கொடுத்தீங்கன்னா 1 divided by 0 minus 4 I will get 1 divided by minus 4 which belongs to the real numbers, right? So that is fine. So if I am giving f of 1 here, okay, f of 1 கொடுக்கிறேன், I will get 4 minus 4 that is equal to 1 divided by 0. So 1 divided by 0 அப்படினா it is an not defined. Okay, it is a not defined அப்படின்னு ஒரு formatல வந்துரும். So it is in the value f of 1ல வந்து இந்த function வந்து defined கிடையாது. So we can take that. Okay, we can't take that. Okay, அப்போ நான் வந்து என்ன எழுதுவேன்? Denominator என்னவாக கூடாது? Denominator shouldn't be equal to 0. Denominator என்னவாக கூடாது? 0 ஆக கூடாது because it will become not defined. Okay, so what is the denominator here? 4x minus 4 not equal to 0.
4x is 4x not equal to 4, x not equal to 1 ஆக இருக்கணும். x என்னவாக இருக்கணும்? Not equal to 1. So அப்படினா what will be the domain? So domain என்னவாக இருக்கும்? Okay, so real numbers கண்டிப்பாக இருக்கும். Okay, real numbersல இருந்து தான் நம்ம domain எடுக்கிறோம். ஆனா minusing the value of 1. 1 நீங்க x க்கு நீங்க எப்பெல்லாம் 1 கொடுக்குறீங்களோ கீழ வந்து denominator 0 ஆயிரும். So if I didn't give 1 பிரச்சனை கிடையாது. மத்தபடி எந்த values நீங்க கொடுத்தாலும் அந்த function வந்து define. ஆனா but when I give x equal to 1 the function is not defined. Okay, the function is not defined. Okay, so function not defined ஆகாது. So அதுக்கு தான் நாம வந்து சரி நான் வந்து அங்க -1 கொடுக்கல அப்ப பிரச்சனை இல்லையே. Yes, exactly what you doing. So denominatorல எது வரக்கூடாதோ அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்றோம். Is that clear? Any doubts? So next வந்து நம்ம range. Okay, range. So range என்னப்பா f of x is equal to y. So my f of x here is 1 by 4x minus 4, that is equal to y. So 1 is equal to y 4xy minus 4y minus 4y. So I have to write it in the terms of x. X is equal to அப்படின்னு நீங்க எழுதுறீங்க. Okay. So 1 plus 4y is equal to 4xy. Okay. So 1 plus 4y divided by y divided by 4y, that is equal to x. That is equal to x. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ வந்து ஒரு denominator நீங்க எங்க எல்லாம் பாக்குறீங்களோ அங்க வந்து it shouldn't be equal to 0. So what I'm doing is that 4y not equal to 0, y not equal to 0, y not equal to 0. So y வந்து என்னவாக கூடாது? 0 ஆக கூடாது. கரெக்ட்டா இங்க பாருங்க y க்கு வந்து இப்ப I am giving 0, it will become 4 into 0, that is 0. So something divided by 0 which is not defined. So அப்ப என்னோட range என்னப்பா வரும்? Range. So range will be range வந்து என்னப்பா வரும்? Real numbersல இருந்து I am subtracting the 0. 0 கொடுக்காம இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது. When I didn't give, இப்ப நான் வந்து 0 கொடுக்கல அப்படின்னா பிரச்சனை இல்ல. அப்ப அவ்வளவுதான். Okay, so this is how you gonna find range and things. Okay, we will do a question. Okay, so this question root பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரல. Okay, I will just tell you in this. So இங்க வந்து relation is from R to R. Okay, real numbers to real numbers. Find the domain and the range of the function. என்ன சொல்றாங்க? Domain and the range of the function where f of x is equal to root of x minus 1. Root of x minus 1. So I have f of x. f of x is equal to root of x minus 1. என்னடா இது? So f of x is equal to root of x minus 1. Root of x minus 1. So எனக்கு வந்து டொமைனும் தேவை ரேஞ்சும் தேவை. Okay. So f of x. Okay, f of x is equal to root x minus 1. இப்போ நான் வந்து என்னோட ரிலேஷன் வந்து இல்ல ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன்ட் ஆகுது வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் டு ரியல் நம்பர்ஸ். கரெக்டா? ஸோ எனக்கு வந்து f of x எக்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும். அண்ட் அந்த ரூட்டுக்குள்ளாரையும் எனக்கு ரியல் நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்கணும். Fine. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா if I am giving f of minus 1, so இங்க வந்து என்னப்பா வரும்? minus 1 minus, so that is minus root 2. So this is not real. இது வந்து real கிடையாது. This is not real number. இது வந்து valid இல்ல. Okay, நம்ம relation வந்து defined ஆகுது from where to where? Relations is defining from real numbers to real numbers. So இது வந்து defined இல்லப்பா. So அப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? So in root குள்ளார I need inside the root positive value தான் வரணும். So that it is defined in the relation. Okay. So அப்படி இப்படி எழுதலாமா? x minus 1 வந்து greater than or equal to 0. So root எப்பெல்லாம் வருது you have to use this. Okay.
So x minus 1 வந்து greater than or equal to 0 வரணும். So x வந்து என்ன பண்ணணும், greater than or equal to 1. x வந்து greater than or equal to 1. So x க்கு வந்து நான் எங்கிருந்து values கொடுக்கணும், from 1 to whatever it is. 1 is included. Greater than or equal to அப்படின்னா 1 is included. 1ல இருந்து எல்லா பெரிய நம்பர்ஸையும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், you can include. So என்னோட domain என்னப்பா வரும்? So the domain will be 1 is included. 1ல இருந்து பெரிய numbers அப்படின்னா positive infinity. Positive infinity. Hi Askin, hi. Okay, so this is my domain. Okay, இது வந்து நீங்க like you have to keep in mind this thing is important. Okay, இது important பா. Okay, so domain கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next வந்து நம்ம range கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, range. So you know f of x is equal to y, right? So what is f of x here? Y is equal to root of x minus 1. Root of x minus 1. So y square is equal to x minus 1. Okay? So y square plus 1, that is equal to x. That is equal to x. Ana x வந்து என்னப்பா, it should be greater than or equal to 1, right? இங்க வந்து நாம வந்து கண்டுபிடிச்சோம் x வந்து greater than or equal to 1. So இப்போ x equal to y square plus 1 அப்படி இருந்தா கூட இப்போ வந்து x வந்து greater than or equal to 1. Okay, so this is my right. இது எந்த சைடு பா? LHS RHS. So this is RHS. So அப்படினா இதுவும் இந்த சைடும் y square plus 1 என்னவா இருக்கணும், greater than or equal to 1 ஆக இருக்கணும். Okay, so I'm writing y square plus 1 வந்து greater than or equal to 1. Y square வந்து greater than or equal to 0. Right, 0 வருமா? So இது எப்படி நீங்க inequality உங்களுக்கு solve பண்ண தெரியலனா y square plus 1 greater than or equal to 1. So I have to remove this 1 plus 1. Okay, what I'm going to do is y square plus 1 minus 1, இங்கேயும் minus 1 வந்து subtract பண்ணுவேன், இங்கேயும் minus 1 subtract பண்ணுவேன். So I will get y square less than or equal to 0. So this is how you என்ன சொல்லலாம், inequalities solve பண்றது இப்படிதான். So y should be greater than or equal to 0. y வந்து எப்படி இருக்கும், greater than or equal to 0. So what is my range here? So range வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 0, positive infinity. So இதுக்குள்ளார தான் range உங்களுக்கு கிடைக்கும். I hope it is clear. I hope it is clear. Very important பசங்களா, இது வந்து நீங்க நிறைய இடத்துல you will use. This is the one of the questions it's been asking. இது important, எங்கேயாச்சும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. Like I have seen so many places. Even engineeringல கூட இது நான் பார்த்திருக்கேன். Okay. Oh my god. Okay. பயந்துட்டேன். So somehow it will, இப்போ இந்த question நீங்க எங்கேயாச்சும் நீங்க பாப்பீங்க. It is for real. Okay. Fine. பண்ணலாமா? So again the question is find the domain and range. Okay. So what is f of x? F of x is equal to root of 9 minus x square. 9 minus x square. Okay. So what is domain தான் நாம் first கண்டுபிடிக்க போறோம். So domain அப்படின்னா இங்க இதுக்குள்ளார இருக்கிறவங்க என்னவாக இருக்கணும், greater than or equal to 0 ஆக இருக்கணும். Relation is r is from r to r. Okay. Real numbers to real numbers. So 9 minus x square வந்து greater than or equal to 0 ஆக இருக்கணும். இங்க வந்து நீங்க வந்து இது படிக்கல. Okay, in 10th also you didn't studied about this. இப்போ இந்த inequality எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா, மைனஸ் இந்த x ஸ்கொயர் வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும். Okay, வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும். So if I am taking minus outside, so இங்க வந்து x square minus 9 greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. So இந்த minus வச்சு நான் minus 1 is multiplied on both sides. இப்போ minus 1 வந்து multiply பண்ற both sidesல what happen is that x square minus 9 வந்து less than or equal to 0. That's change ஆகும். யார் change ஆகும்? This inequality will change. Okay, this inequality will change. Is that clear? Is that clear? Okay, so x square minus
9 less than or equal to 0. இங்க என்னப்பா இருந்துச்சு? Minus of x square minus 9 greater than 0. Greater than 0, right? So, அப்படினா இது வந்து எனக்கு எப்படி கிடைச்சது? X square minus 9 less than or equal to 0. So, this can be written as x plus 3 into x minus 3 less than or equal to 0. Right? So, which means x வந்து less than or equal to 3 வரலாம், x வந்து less than or equal to minus 3 வரலாம். Right? So, which means I'm just plotting this on the number line. Okay, so minus 3 will be there and 3 will be there. Hi கதிர், நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Okay, so இந்த இடத்துல வந்து it is always the value is greater than 0. இங்கேயும் இது வந்து greater than 0 ஆகும், இங்க வந்து less than ஆக இருக்கும். ஓகே, அது வந்து உங்களுக்கு போட்டு பார்க்கலாம். So what is இங்க வந்து எனக்கு என்ன வரணும்? Less than or equal to 0 வரணும். The only condition where it satisfies is that it is between minus 3 and 3. Minus 3 and 3. So what will be my domain? Domain will be minus 3 to 3. Minus 3 to 3. Okay, is that clear? Is that clear? So I have to satisfy this condition. Less than 0 குள்ளார வரணும். So அந்த less than 0 குள்ளார வர ஒரே ஒரு condition is that minus 3 ல இருந்து plus 3 வரைக்கும். So this is included. This is included. So அப்போ domain will belongs to minus 3 to 3. Okay, clear? So this is how we find the domain. அப்புறமேல் range. Range. So we know that f of x we will do on another page. Okay, so okay, range. F of x is equal to root of 9 minus x square. Okay, so f of x is equal to 9. Okay, so we will get root of 9 minus x square, that is equal to y. Y square is equal to 9 minus x square. Okay, so y minus y square. So x square is equal to 9 minus y square you will get, right? So x is equal to plus or minus you can write divided by 9 minus y square. Okay, 9 minus y square. Okay, so இங்கிருந்து நமக்கு வந்து இப்போ இங்கிருந்து like இப்போ வந்து I got this, right? So this is my root of 9 minus x square is equal to y. So y எப்பவுமே என்னவாக இருக்கணும்? Y should be always greater than equal to 0. ஏன் மேம்? இங்க வந்து minus வந்துச்சுன்னா it is something else, imaginary ஆயிரும். So it's not from the நம்ம எங்க இருந்து define பண்ணா real numbers to real numbers. So அங்க வந்து என்ன ஆகாது? It is not defined. So அதனால என்னோட y வந்து எப்பவுமே என்னவாக இருக்கணும்? Greater than or equal to 0. Okay, so this is actually my first equation. Okay, இது வந்து என்னோட first equation. இப்போ இப்படி வந்துச்சா? இப்போ வந்து என்னவாக இருக்கும்? Same condition, that is 9 minus y square எப்பவுமே greater than or equal to 0. So minus வெளியில எடுத்தாச்சு, y square minus 9 வந்து greater than or equal to 0. Y square y plus 3 into y minus 3 வந்து greater than or equal to 0. Right? So இது வந்து already நம்ம plot பண்ணது தான். Okay, so that is minus 3 plus 3. So இதோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா y வந்து belongs to minus 3 to 3. ஆனா we have another condition as well. Correct? We have another condition as well. That is இதுவும் இதுவும். ரெண்டு condition இருக்கு for y. Y வந்து greater than or equal to 0 ஆக இருக்கணும். Y should belongs between minus 3 to 3. Minus 3 to 3. So அப்ப வந்து நம்ம வந்து இப்ப என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா 1 intersection 2. Which means common interval. இதுல இருந்து நம்ம common interval வந்து எடுக்க போறோம். Okay, we are taking the common. So which means y belongs to இங்க பாத்தீங்கன்னா 0 இருக்குதா? So if I am drawing, இது நான் வரையறேன். So I have minus 3 here, 0 here and 3 here. So what is common here? So இந்த intervalலையும் 0 ல இருந்து 3 is common. And in the interval irundhu 0 la irundhu this is common, right? Greater than 0. So what is common here? From here to here is common.
Okay, so what will be my range? Range வந்து 0, 3. இதுதான் என்னோட range. Clear? Any doubts? ரொம்ப important. Very important. Okay? Okay, this question நீங்க வந்து homework ஆக you have to do it. இது வந்து homework. இது உங்களுக்கே செய்யலாம், very easy. Modulus function அப்படின்னா modulus function only positive values. Only positive values. Okay, நீங்க எவ்வளோ நம்பர் கொடுக்குறீங்க, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா -1 உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், -2, but the only value you will get is 2. Okay, so that is modulus function. So அதில் வந்து ஒரு graph இருக்குது actually. So we will go to the function and graph. Okay, identity function na enna, constant function na enna, signum function na enna, greatest integer function na enna. Okay, I will just idu vandu summa solli pogadhu. So identity function அப்படினா f of x is equal to x. Okay, f of x is equal to x. Ma'am, அப்படினா, so that is நீங்க f of 1 கொடுத்தீங்கன்னா I will get 1, f of 2 கொடுத்தீங்கன்னா you will get 2. If the relation is from R to R, இங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட domain ஆக வரும். Okay, இதுதான் அதோட domain, range and codomain. Okay, range and codomain ஆக வரும். Okay, so that's it. So இதோட graph வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்போ 2ல if you are giving 2, f of 2 நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா the image I will get is 2. f of 4 கொடுக்குறீங்கன்னா 4 I will be getting 6 கொடுக்குறீங்கன்னா I will get the 6 as well. Okay, so this is actually identity function. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா constant function. நீங்க என்னமோ value கொடுங்க but the value will be constant. Okay, if I am giving, இப்போ நீங்க பாருங்க f of x is equal to some number 3. So 3 is a constant. So if I am giving f of 1, I will get 3 only. f of 2 நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா I will get 3 only. Right? I will get the same constant number. So இதோட range, okay, இதோட domain நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be real numbers. Okay, then what is the range? Range வந்து இங்க வந்து 3. Okay, range வந்து இங்க 3, so it will be 3 as well. Codomain வந்து real numbers as well. Okay. So இது வந்து எப்போ எதுக்கு எல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இல்லை டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மட்டும்தான் இது தேவை. மற்றபடி இப்போ வந்து இது சப்போஸ் திஸ் இஸ் 3. Okay, so அதனால 3ல தான் எல்லா வேல்யூஸ். So if you take 1, you will get 3. If you take 4, you will get 3, 6, 3, 8, 3. Every value. That is y is equal to always 3 தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். So that's why it's called a constant. It's not changing, right? Okay. So next வந்து yes. Okay, so நம்ம Xylem வந்து we have a online NEET course நம்ம வந்து provide பண்றோம். So that is like 11 படிக்கிற students, 12th, and for online repeaters, and we have an offline repeaters as well. Okay, so நீங்க வந்து 11th ல இருந்து entrance career நீங்க start பண்ணனும் அப்படினா for NEET this is the best time, so you can purchase the course. Okay, like affordable எப்படி NEET crack பண்ணலாம். So that is Xylem. Okay, so நீங்க உங்ககிட்ட ஒரு 32 rupees one day உங்களுக்கு spend பண்றதுக்கு இருந்துச்சுனா அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு 1 இயருக்கு எவ்வளவு ஆகும்? நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பெரிய அமௌண்ட் எல்லாம் ஆகாது, குட்டி அமௌண்ட் தான் ஆகும் comparatively. Okay, so comparatively this will be a small amount for like when you compare to other institutions as well. Okay, so நீங்க வந்து 11th படிக்கிற பசங்க, so உங்களுக்கு வந்து இப்பவே NEET படிக்கலாம். NEET படிக்கிறதுக்கு you can join the Thala batch. Okay, so further detailsக்காக you can call on this number given in the description link கொடுத்திருக்காங்க and also in the screen. Okay, இல்ல மேம் நான் வந்து 12thல நான் வந்து படிக்கிறேன், அதுக்கு கூட 11th and 12th கூட உங்களுக்கு கம்பைன் பண்ணி படிக்கலாம். Okay, பிரச்சனை கிடையாது. there are a lot of students studying entrance board exam சேர்ந்து கொண்டு போய் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. So what is the benefit is that like இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டிங்கன்னா you will get an exposure to what is NEET. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஒன்றுமே தெரியாமல் சரி நான் 11th and 12th முடிச்சு நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா it will be okay, but it will be difficult. Okay, because you don't have any exposure to what is NEET, competitive exam. ஒன்றுமே இல்லைன்னா the path will be very difficult. Okay, so இல்லை மேம் நான் வந்து ஒரு ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட we have a repeating batch which is online.
that is VETRI batch. Okay, VETRI batch means online repeaters batch. Okay, and we have an offline center at Coimbatore. So அது வந்து repeaters batchக்காக. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் doubts according to the admission இருந்தாலும் சரி, material, whatever it is, you can call on this number shown in the slides and as well as வந்து descriptionல இருக்குது, உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஓகே, நான் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறேன்ப்பா. What happened to me? ஆமா. So what is polynomial function? Polynomial function உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, polynomial நிறைய டிகிரிஸ் வர டிகிரிஸ் வச்சு. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து வர ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் quadratic polynomial, that is f of x is equal to x square. F of x is equal to x square. So அதோட graph எப்படி போகும்? Very important. Graph will be like this. Okay, நாமம் போட்ட மாதிரி இருக்கும். Graph will be like this. Which means நீங்க எந்த real values கொடுத்தாலும் எப்பவுமே உங்களுக்கு ஒரு positive value தான் கிடைக்கும். Okay, so the domain belongs to real numbers and the range belongs to positive real numbers. Okay, r plus. Okay, அப்புறமேல் வேற ஒரு graph தான் இம்பார்ட்டன்டான graph, f of x is equal to x cube. Okay, அதோட graph வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். Okay, இப்படி இருக்கும். So domain and range வந்து real numbers, range is also real numbers as well. Okay, the plus rational function நீங்க வந்து 10th லே படிச்சிருப்பீங்க. What is rational functions? So that is p of x divided by q of x. நீங்க இப்படி படிச்சீங்களா? That is f of x is equal to 1 by x, where x வந்து does not belongs to x not equal to 0 ஆக இருக்கணும். So real numbers நீங்க பாத்தீங்கன்னா r minus, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல r minus 0 ஆக இருக்கும். So this is domain. Okay, fine. மத்தபடி ஒண்ணும் கிடையாது. So range is what will be the value of x. So modulus function நீங்க பார்த்துக்கோங்க. So modulus functionல இந்த ஒரு இது அது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Okay, so that is f of x is equal to x if x வந்து greater than or equal to 0. Minus x if x less than 0. Okay, so modulus function எப்பவுமே positive value தான் இருக்கும். அது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Whatever the value it is, you will get the positive value only. Okay, positive value only. So if f of x is equal to this, you will get x as well. So f of minus x இருந்தா கூட modulus of minus x is x. Okay, positive value. So இந்த range வந்து எப்பவுமே positive values இருக்கும். And வந்து domain வந்து பாத்தீங்கன்னா full real numbers. நீங்க எவ்வளோ real numbers கொடுத்தாலும் you will get the positive numbers only. So அதோட graph வந்து ரொம்ப important. So graph is important because இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it is like அந்த quadratic polynomial ஓட மாதிரி இருக்கும். ஆனா வந்து curves இருக்காது. It is like this. Okay, it is like this. Fine. Okay, next in the signum function, greatest integer function முடிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சது. Okay, I will just stop it. Signum function is very important பசங்களா. Signum function நீங்க வந்து next year கூட you have to get it. If you are going for engineering also, you need the signum graph. Okay, signum and greatest integer graph வந்து உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. Okay, so signum graph is something giving sign. Okay, giving sign to numbers. Okay, real numbersக்கு sign கொடுக்கிற மாதிரி. Okay, so அது வந்து இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா f of x is equal to 1, x greater than 0. f of x is equal to 0 when x is equal to 0. f of x is equal to minus 1 if x less than 0. Okay, இதுல என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா, see இது வந்து ஒரு graph. Okay, so this is a graph. இப்போ வந்து எனக்கு f of x graphல வந்து இது positive, negative, whatever it is. Okay, so according to this, f of 3 நான் வந்து கொடுக்கிறேன். Okay, f of 3 அப்படின்னா 3 is greater than 0
greater than 0 அப்படின்னா 3 வந்து greater than 0 வந்துச்சுன்னா எப்பவுமே என்னோட வேல்யூ f of x is equal to எப்பவுமே 1 ஆக இருக்கும். Okay, so if here this is 3 அப்படின்னா இங்க தான் என்னோட 1 அப்படின்னா so this will be 1. Okay, இப்படி தான் போகும் graph. ஓகே இப்படி தான் இது போகும். இல்லை என்னோட வேல்யூ வந்து f of x is equal to 0 அப்படின்னா this value will be 0. ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து இங்கே தான் இருக்கும். ஃபைன். ஸோ இல்லை f of -3 இருந்துச்சுன்னா my value will be -1. ஓகே இங்கே வந்து 1 வரும், இங்கே -1 வரும். ஸோ -3. ஸோ இங்கே வந்து -1 வந்துச்சுன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பாக தெரியுதா, ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன். ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் கூட இதை சொல்லுவாங்க. ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்க கிராஃப் பாருங்க. ஸோ 0 இருந்து y is equal to 1. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி கிராஃப். y is equal to -1. ஓகே f of x is equal to f of 1 is equal to modulus of 1 divided by 1. ஓகே ஃபைன். ஸோ அதுதான் இது டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி. ஸோ ஸ்டெப் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் ஒன்று நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதோட டொமைன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ டொமைன் இஸ் ஆல்வேஸ் ரியல் நம்பர்ஸ். ஆனால் ரேஞ்ச் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் ஒன்லி வேரிஸ் ஃப்ரம் 1 0 -1 1 0 -1. இது விட்டு வேறு எதுவும் சிக்னம் ஃபங்க்ஷனுக்கு தெரியாது. சிக்னம் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பேசிக்கலி கிவிங் சைன். இப்போ வந்து என்னோட நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தேன் 0வா, ஓகே 1 அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. இல்லை என்னோட ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வந்து 0வா, ஓகே அப்படி 0 கொடுத்துக்கோங்க. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -3 வருது, சரி இதுக்கு -1 கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இட்ஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் சைன் ஃபார் த நம்பர்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா -1 0 1 -1 0 1. ஓகே இஸ் தட் கிளியர்? ஓகே கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் வந்து சொல்லிட்டு நான் வந்து போயிட்டே இருப்பேன். ஓகே ஸோ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி பசங்களுக்கு வந்து இங்கே தான் டவுட் வரும், வாட் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே ஸோ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனை வந்து லைக் இப்போ வந்து f of x is equal to இப்படி தான். ஓகே லைக் கேபிட்டல் லெட்டர் கேபிட்டல் ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஓகே ஸோ ஆஸ் த நேம் சேஸ் கிரேட்டஸ்ட் இந்தியன் பேட்டில் கிடையாது, கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ f of x is equal to greatest integer of x. ஓகே இப்போ வந்து ஐ எம் drawing a number line. நம்பர் லைன் வரைக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து ஐ ஹவ் 0 1 2 and I have -1 -2 -3. Okay, fine. Yes. So now I'm taking some number. Okay, if I'm taking 1. Okay, I want to find the greatest integer of 1. Greatest integer of 1 அப்படின்னா இங்க வரைக்கும். Okay, from this negative infinity இருந்து 1 வரைக்கும். 1 வரைக்கும் எது greatest integer? பெரிய integer எது? Integer கேக்குறாங்க. Okay, not something else, integer. So I can't take 0, right? 0 is an integer, but 0 எடுக்க முடியாது. ஏன் மேம்? Why மேம்? Ask. ஏன் எடுக்க முடியாது? Because it is not greatest. அதுக்கு முன்னாடி 1 இருக்குது. 1 is included. Okay, so 1 is included அப்படின்னா இதோட greatest integer. What is the greatest integer of 1? 1 itself. Okay, 1 தான் இதோட greatest integer. So 1 ஓட greatest integer will be 1. ஓகே ஸோ எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டியிலிருந்து அப் டு ஒன் வரைக்கும் எது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர்? 1 இஸ் இன்க்ளூடட். எது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர்? ஸோ அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். 0 வராது, -1 கண்டிப்பாக வராது. ஸோ 0வா 1ஆ? ஸோ 0 வந்து இஃப் ஐ எம் கம்பேரிங் வித் 0 அண்ட் 1 இஸ் த கிரேட்டஸ்ட். ஸோ 1 இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர். ஃபைன். ஸோ அதே மாதிரி இது ஒன்று சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஆஃப் 2? 2, that will be 2 as well. Okay, so அதே மாதிரி இங்க பாருங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா -1. Okay, -1 ல இருந்து இங்க. So we are looking this side. இது வரைக்கும் up to -1, which is the greatest integer?
which is the greatest integer? Minus 1 itself, right? I can't take minus 2. I can't take minus 2 because minus 2 is less than minus 1, right? So the greatest integer will be minus 1, or it will be minus 1 as well. Minus 1 as well. Okay, pasangla, listen carefully. Inga vanda minus 2. Okay, I want to find the greatest integer of minus 2. So minus 2, that is equal to minus 2 as well. Okay, so inge irundhu neenga pathingena பெரிய greatest integer is minus 2. Minus 3 கிடையாது. Negative side நீங்க பார்க்கும்போது. Okay, I hope it is clear. Okay, so இதெல்லாம் okay. இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். So next what I'm going to ask is, so I'm taking some point here. Okay, I want to find the greatest integer of 0.5. Greatest integer of 0.5. So 0.5 la irundhu இந்த side நீங்க பார்க்கறீங்க. Okay, from negative infinity to 0.5 is included. I want to know which is the greatest integer. Greatest integer is 0.5 எழுத முடியுமா? அது ஒரு integer ஆடா? Integer கிடையாது. So integer வர next point யாருப்பா? 0. Integer யாருப்பா? 0. So 0.5 ஓட greatest integer is 0. Fine. So அதே மாதிரி இங்க I am taking. Okay, if suppose this is 0.3. 0.3 or greatest integer, what will be 0.3's greatest integer? 0 as well. Okay, 0 as well. Inge irundhu inga, in the side. Okay, illa na inge edukuren. Okay, something 0.8. Okay, 0.8. 0.8 la irundhu in the side neenga paakringa. So greatest integer of 0.8 is 0 as well. 0 as well. Okay, is that clear? Is that clear? So I am giving a one more point here. I need to find 1.5's greatest integer. So 1.5 oda greatest integer will be inga irundhu inga paakringa. You can take 0. 0 எடுக்க முடியாது because அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 இருக்குது, கரெக்ட்டா? So there is a 1. So greatest integer will be 1. So 1.5 oda greatest integer will be 1. Okay, so in the side I will give you one example. So inga vandu I am taking 1.5. I want to find the greatest integer of 1.5. So 1.5 la irundhu I am going like this. Okay, what is the greatest integer? இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் greatest integer யாரு அப்படினு கேக்குறேன். Okay, so 1.5 இருக்குதா? So இதோட greatest integer will be minus 2. Okay, so இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குனா 1.9. Okay, so 1.9 oda greatest integer will be minus 2 as well. Okay, I hope it is clear. So அதோட graph வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இங்க இருந்து ஏதாச்சும் வேல்யூ எடுத்தா கூட greatest integer will be 1, right? So இப்படி போகும். So this is the graph. Fine. So this is the graph. இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, how they are taking minus 1 less than or equal to x. இது நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. Okay, once you understood this, you can easily memorize this. Okay, so பசங்களா மத்ததெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுக்கே ரீட் பண்ணலாம். nothing special. ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆட் பண்ணலாம், சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் நீங்க ரீட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். So இன்னைக்கு I hope this session is useful. Okay, so இன்னைக்கு இவ்வளவுதான். Okay. Okay, so பசங்களா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பட்டன் லைக் பண்ணுங்க பசங்களா. So I hope this session was useful, very important from this chapter. Domain, range and things, அது ரொம்ப important. Okay, so நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா just let me know in the comments, so I will try to reply. Okay, so அவ்வளோதான். ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து notes I will be sending it on Telegram and நம்ம WhatsApp and socials, everything is given in the description. Do follow that and yeah. Varta mame dur. Okay. So this is your Sreeshma ma'am leaving and I will see you on the next session. Bye bye and take care.